Hey Shikorinatat, welcome back to Shikorinaby Habi. Can make anyhum kubrata azebti had the shuhat khunkum absana metzuhum the channel way. Tesfai gabr desk with lokum to honzia channel way and subscribe with governor to honu. Namati mera bizaba fatwat honum pata aristi misrahu ma faritkum ma'ahum. Again, can make it wax to go to Halawa abgazahum can make it come to go to ekome. Is the video كميجركم نت شفاف شفتخن تستخخلوا زخانة أجرياب جت كندلو تلقسوا underarm كن كا تشتش كندلو أجرها تلقسوا آخر إكنه okay so بزربا English and بزربا تقنيا خوانيو so تخاطراني. Hey guys, welcome back to my channel. I'm gonna be sharing with you guys. If you guys already know, you probably already know because you read the title. I'm gonna show you guys how to wax your home properly at home as a licensed esthetician. I do this for a living. So I'm going to show you guys how to do this properly. All right, let's get. شفا شفتنا وكيلو جحمي اوتينا تاي وريدنا اجيبو زحات حفكنا لك ميجر كي اغتل قسيو تجوغري ابجت كي ارينا الكناني. So as an esthetician سكتفات انا تهون كنا esthetician skincare specialist. So حالة صراحة ناي skincare specialist is تاشمو حلوة هنقبر كن تحلوة نقبرو كميجر كن ألو تكنيك ألو كميجر كن تلقسو نجوغري so خري إكنه جزء كل جزء أب صراحة يقبرو إيجن نما أتخري إكنه أب جزء كميجر كن تقبرو okay so مجمرتها تونغ تقبرو إخن جت كن تطريق لكن زخانة زيتي زخانة ميك اب زخانة رسحات كهلوية ولنا بجت كن so toner جركن بتقط جركن كتجلس تاشمت قبرو إخن okay so the first thing you guys are gonna do if you guys don't follow me on Instagram if you do then you know I am a esthetician and also a skincare specialist and this is one of the jobs of an esthetician is to properly remove hair from your face and or your body. So the first thing you guys are gonna do is you're gonna get a cotton pad or a cotton ball and you are going to apply some toner to it just to remove any dirt or excess oils that are on your skin. دحراي بممشات غير كناي شفا شفتي تمشط اويهن اوغرخن قربتي. You guys are gonna just get a brush and you guys are just gonna brush it. So ناخنا ندير الكن دلخو برساس غيره again انا بصراحه برساس غيره يتقمنه again ناخن كر الكن دلخو يناخ ميغر كن تغبرو. So at work you know as an esthetician I don't use a crayon or a pencil to like underline the eyebrow. But you guys at home, I think it would be best for you guys to do that just because you guys will not have, you know, you guys, it'll be like an indicator. I can't talk correctly. It's an indicator for you guys to not pull more hair off your face, okay? If that makes sense. So that's why I'm showing you guys with a pencil. So حجاب صراحة خلنا بالكون برصاص كده أمنا just normally بعلى دقورو نتن clients customer دمت again نأبجزا خد قورو تخون كنت حج السخن to proper way أتفوت أنا خن تردخناني so because I تبع هالكون on again أبجزا خن أبنين خن قورو تخون كن انتايو رصاصة تدك يمكن حاجة أنا على تدك إمل لخو سلام انتاي كوريو أبي بوتا to wax تقورو أبي بوتا day قورو تردخناني حجي أبزين line تجرين بزحش أوري مسحب كوا بزحش أوري أبي وات إنيو تنج أوري تدل خوانج أوري ثاتين كواتا تردخناني حجهم مخينة برساسة رأيكن دلخو. But you know what? I think I'm gonna use this crayon or pencil method because you know it does help out when you have like bushy eyebrows. Clients coming in and I have to do that so yeah so wax حجة قبل أخن زي wax حجة على Amazon كذا it's a professional waxer again على Amazon تجزئة حجي قربتي كده قبل أخن دحريتها قبل أخن أوف كتب أقول لكن كي ندد قربت كن ترد غني أوف كتب أقول لكن دحري أبتال لاين دلتا كأسل كن غاش موت قبل أخن بول كنت قبل بولك عليكن كأسل كن نتا تاشمتها خطلاتا مخص تان إشتي مخص زاخد لخي أخن كأسل كن أبتك قربت كن حجم مسنك أتأ بول كنت قبل أخن. So yeah, I got this waxer. It's a professional waxer, but I got it from Amazon, and it's for professional use, but you guys can use it at home too. Okay,
I will share the link to you guys for where you guys can buy this on Amazon. But yeah, so what you'll do is at first, all the time I always tell people is when you are going to wax on your skin or anywhere in your skin, doesn't matter if it's your face or your body, you have to blow on it because you do not want it to be super hot and burn your skin. So you'll apply all of this wax slowly onto your eyebrows or the skin around your eyebrows. So since you guys pretty much put a line, it's an indicator of where you should put the wax and where you shouldn't put the wax, okay? So yeah, so once that happens, this is a hard wax, by the way. So once it dries up a little bit and it gets hard, I'll pull. Okay, تاي دخل لك ندلة بزعبة خمسة ونايزي wax حجي كم تاشميو قلت ينقطيون خمسة نقط كونن يترريو حجي مسترري إخا تسحبه تردي خاني حجي تاريو تجأجري أجرنا حجي يوقلي ب different بوتات هذه ده بوقل كم زي تحتي إلو يورد على أجري دبوقل كالو خالو أجري خا لعل دبوقل تردي خاني حجي بتناتو دبوقل دلله بقوي خن كتخرات لكن حاجة نتيجة أجري تحتي بوقل تخوينش أجري تواكس مسجور كله تحلا واحد تحت خمدة وخير يجبره خمتج أجري دبوقل دلله خن كتجبره ترد خلاني أجري خن حاجة لعلي بوقل تخوينه كم تا أجري خن تبوقله باللعلي ده تبوقل دلله كم أجر كن كا كم تا باللعلي جر كن كا تلخو ترد خلاني ستيت تكنيك ناي واكسينج تحت لعلي بوقل تخوينه جن بتحت تجر كنا مستحب كنا مسنك أتى تجأجري أي خيرني سلامتاي كم تبوق هذا لا أخذ السحبة ترد خلاني. So when you guys, the technique of waxing, and this is what I learned when I was taking my esthetician courses, is you guys, when you apply the wax, the warm wax onto your skin, when you apply it, you always have to apply it the way the hair is growing. So if your hair is growing downwards, you are going to apply it downwards. If your hair is growing upwards, you guys are going to apply it upwards. So if you do it like this, for example, your hair is going downwards and you apply it upwards, when you pull it, it is not going to come out all the way, okay? Because that's not the way that it's growing. So you always have to do it the direction that it's growing all the time. That is the technique to having a successful, beautiful, clean work, okay? So yeah, you guys are just gonna apply this, and this is hard wax, like I said. So once it cools down, you just pull it and yank it out. And yeah, you guys are gonna do this all over. The after wax spray درجة زيت يزي so يبلك انتو خوينو baby oil تلكن أبغزاخن baby oil تتكما أخن حاجي baby oil fragrance day بلو meaning أنا day بلو شتا day بلو إن شاء الله كمزج أنا day بلو baby oil ستتكما أخن okay. Yeah, so I'm gonna just use baby. You guys can use baby oil or you guys can use after wax oil. It's based on what you got. If you bought this product, if you bought this machine, then you guys can use what it gives you. But if not, mineral oil or baby oil that doesn't have a fragrance is good, okay? So كلا تاخذ لك اللي له حجي حر بطاطات كترخ بأخن تشوجر دي خيره into wax أبيو كتأبق, okay? So تايت قبل أخن بتويزر غير كمكا أبتن بطاطات So there's a times when your eyebrows, the wax doesn't pull out some of the hairs. So you guys can go back with a tweezer and pretty much, you know, tweeze the hair away. دحريو تاعت قبل أخن نتج أجر خن تمشيت أخن دحري ما أسكر كن نتج أجري مرة نوحد الله كده استخا خلو أخن so كأسل كن هبزع أبتن نوحد الله بوتا كأسل كن So I'm going to use a brush and I'm going to brush my hairs up and then I am going to trim the hair. So all you're doing is trimming. So the parts that are like really long and that are going to be that pretty much past your eyebrow, the shape of your eyebrow, that's the ones that you're going to trim. So it's always important to do that because you get clean work when you do that, okay? So yeah. زي حدا قري على الخوط حد تحجي خجبرة. Okay حجي أبت بزحت خن تحفلي بزعبة أبجتنا أحمي وجه إننا قال مرت بان الله خمش حاجة خري أكنا خميت قبره لك خمتنا شفا شفت خن قبل كنا تريون تجأجر خن بيني دبوق قد الله بتحت دبوق قد الله بالعلي دبوق قد الله مستعت دبوق لعبوتا كم أجر كنكا أفكا بلو أسلكن أفا بالكن مس تلاقي okay. So the same method that we use on our eyebrows we are going to use on
you know it, on our upper lip. So a lot of you guys ask me about this upper lip because I guess this is an issue for a lot of you guys, and it's also an issue for me as well. So yeah, I'm showing you guys how to do it. Now, you guys can do sugar waxing. So sometimes I do sugar waxing, but I still, even if I do sugar waxing and I make my own sugar wax, I still put it in my wax machine. I still put it in the warmer of the wax machine because, you know, sometimes it becomes really weird, meaning you can't get the temperature right when you do sugar waxing. So I just don't have time for that, to do sugar waxing all the time. So I just buy the little beads and I just do it like that because I don't have time. So anyways, yeah, so comes حلوة أنا حبش إن شاء الله لمن غير كشكر غير كاتجبرها كن بزح سبح جيزة يقولون كم مخكبر ترى دهناني so إذا حاجة نت جيزة خن تقرط الكنا جيزة بزح يقولون ترى دهن تبيد تجزئن تن إشتي بيد ناتو دحري أو تخن بعد توعي بعد تمخخه بس مخخها تجبروا بجد كن حجي تخجبر برد yes ice I am going to use ice حجي برد كتقمي حجي برد نمتاي تتقم دلخو نت منفيت نايجت اي تخفيت دلو كعطو. Okay, so I'm going to use ice to close my pores and cool down the irritation of your skin. When you pull on your skin and you pull the hair, it does irritate it. So I want to close the pores, and I also want to you know, cool down my skin from the irritation. Okay, so yeah, so this is what it's going to look like. Yes, حجي كيدلو نلقسنا يلا نزج أجرنا حجي أب تشتشنا رخن كيد. Let's go to our underarms now. So I also wax my underarms as well. Same method, okay? So if your hair is going upwards, growing upwards, do it upwards. If it's growing downwards, do it downwards, okay? So come to the balcony night. كل جزء دج أجرخن لا على دبوق أدلله تحت دبوق أدلله مست دبوق أدلله خن خن تجبره حجي لا على دبوق أتخينه بلا علي تجبره خن تحت دبوق أتخينه خا بالتحت خات apply تجبره خن. Okay, so yeah. سيان لخن نلقسو اللغة أجري وي I did. Anyways, yeah. مثل الفيديو آخر إيكنا خمي جركن نتج تشكن تكيحو كريكنا كليليو كريكنا. Okay, so إذا أعتاد تكمل machine Bella Verde أرشمة إليان شكورينا. هجي إذا أب أمازون خن تجاوز خن دبلك خن professional waxer أزياء أي professional use أجن دحين تكمل خن تجميل لين link ab description bar خن تحفل كنا description bar كترخبوا خن. Okay, إذا ما دبيت زازي ملا تسمع قبل فتقنا أتخونا كتر ساعة like comment share and subscribe قبرة كربا وان كن راخبينا. Ciao, Shikorinaby.